Haribol. We'll continue our previous topics about bhajan. Продолжим предыдущие темы о баджане. Raga marga bhajan. 94 FM, радио, у кого есть 94 FM. Рага марга баджан. Today we'll follow Prema bhakti chandrika. Мы будем обсуждать Прем бхакти чандру. How Narottam Das Thakur, Как что Нароттам Дас Такур he explained about bhajan. In which way? Как совершать баджан. রাগেরও ভজন পথ কহিয়ে বে অভিমত লোকবেদ সার এই বাণী সখীর অনুগা হইয়া ব্রজে সিদ্ধ দেহ পাইয়া সেইভাবে জুড়াবে কোরআনী। He's explaining about the path of Raga Marga. Рассказывает о пути Рага марга баджана. At the beginning, he just described what is it. Он описывает, что это такое. А у вас радио нет случайно? What is this Raga Marga bhajan? So he explained about this. Что такое рага марга? In one word, in one line, Он объяснил это одной строкой. Shakhira Anugaya, our bhajan path, Наш путь баджана это we should follow the Sakhis. следование за садхи. First, our Guru Rupa Sakhi. Прежде всего за гуру рупа садхи. When we'll follow our Sri Gurudev, Когда мы будем следовать за нашим when гуру, we'll follow the instruction of Sri Gurudev, мы будем следовать наставлениям нашего гуру. when he will realize that sadhaka is prepared И тогда он поймет затем, что to садхак go созрел, inside, чтобы войти внутрь. after chanting Maha Mantras, После воспевания after святых following the имен, instructions, после other, следования наставлениям. because in Vaidhi Bhakti there has so many things. В Вайди Бхакти много вещей есть. In Ramananda Raya Sambad, that means between the conversation Рай Самвад, диалоги между of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Ramananda Raya. The second part of this conversation части этого диалога. was like to know the supporting things about our Raga Marga bhajan, Там основополагающие вещи about the knowledge. Рага марга баджана, знание об этом. So we have to follow in that way. How we should make our mind, Знаете, путем. what we have to think, Что следует думать, как, and which knowledge we have to accept, какое знание нужно принять, which we have to reject, что отвергнуть. everything. One after one, Sri Chaitanya Mahaprabhu hears, Махапрабху And задает Ramananda вопрос Raya один за answers. другим, а Рамананда Рай отвечает. so in our Vaidhi Bhakti, И в Вайди Бхакти there has two parts, есть две in части. Raga Marga bhajan. Что касается Until Рага that марга time we will баджана, reach the feelings realization, до того мы осознаем, until that time почувствуем it глубокие is sadhana bhakti, переживания, называется садхана the бхакти, practice stage. стадия практики. We are chanting Мы Mahamantras, повторяем Махамантру, we are serving our deities, служим нашим Такурам, we are meditating about the Leela, eightfold pastimes. медитируем на лилы наш Такави. So many practices, Много is практики there. там. and at the same time, В то же время we have to, with these practices, we have to prepare our mind. этой практикой мы должны подготовить свой ум. So when sadhaka will be prepared, Когда садхак готов, Sri Gurudev, это наш гуру, he will realize, yes, he is prepared. он почувствует, он Yes, he готов, is prepared. ученик готов. So that time И тогда he will give us the knowledge about our Siddha Swara. он даст нам знание нашей Сиддhi Сварупы.
she will know us some points. Он будет от нас знать кое-какие моменты. Not everything. Но не все еще. Guru knows everything, but Гуру she все will know знает. us some No. points. Но основные моменты он нас увидит быстро. To give us some knowledge about our Siddha Swarup, Чтобы дать нам знание нашей Сиддhi Сварупы. the basic. Основы. Then sadhaka has to practice А затем this, садхака должен практиковать это. has to meditate, Он должен медитировать. has to realize, Он должен осознать. has to feel this Swarup Почувствовать свою Сварупу inside of him and her. For her. в своем сердце. Мужчина So Narottam Das Thakur, и наш Наротам Дас Такур. now he started to describe about our seva, Он начинает описывать нас, how we have to prepare our mind, как how подготовить to наш serve как the служить divine couple, Божественному Sri Radha Govinda. Ширади Говинду. সখীর অনুগা হইয়া ব্রজে সিদ্ধ দেহ পাইয়া সেইভাবে জুড়াবে পরাণী। At the beginning, he Вначале showed our target. он показывает наши цели. We are here. Now we have to start our journey, that is traveling Мы находимся в данное время в We have to определенной go ступени, и inside с этого момента нам нужно Braja начать Nikunja свой Kutir путь, чтобы войти в Раджа Никунджа Кутир. in Prabhupada Saraswati Path. Бхагавананда Сарасвати Пад. He also said like this, Mahaprabhu, he opened this path. Он He тоже showed Махапрабху Yo marga gura shunnavata iha balavat kantaka jyoti durga mithyartha brahmakaja shapate rasamayananda nishchandaka sadhya prattastantam pravatita mahima snehvan hrekubhaya. He opened this. он открыл. It was there, Это уже там, the way of our sadhana путь садханы, in bhakti path, путь to follow the бхакти, bhakti. следовать на пути. It was there, but it was Этот путь всегда был, full of thorn, но на нем много препятствий, колючек. very difficult to go Нелегко идти по inside this нему path. дальше. Before Mahaprabhu, До no Махапрабху one showed this to the sadhakas. никто такого не people. показывал садхака. Mahaprabhu, Махапрабху by his mercy, своей милостью he showed this and he opened this path. открыл этот путь. He took away all the thorns from this path Он убрал все колючки. and he lightened Он все осветил by his mercy. своей милостью. That's why he known as Navadvipa Pradipa. Поэтому говорится, что он сияние Навадвипы. Which path this is? Что же это? From такое? where it started? Откуда он начинается? It started from just in front of us. Он начало это прямо перед нами. And end of this Сейчас. path is Nikunja Kutir. Конечная цель. We have to Nikunja travel, Kutir, we have to Рамш. go, we have to follow this path. Нам нужно идти теперь по этому пути. Он уже перед нами. Broje Siddha Deha Paiya Sei Bhavi Jurave Parani. Until that time, we will not reach this Nikunja Kutir. Наша цель, Until that time, нашей духовной we will not форме receive this seva, служить, we will not get these слушать силу blessings Никунджа. for service. Пока у We нас have to нет этих благословений, practice. этой силы, нам нужно слушать We have to практику continue духовную, our journey. продолжать наш путь. How? Каким образом? We have to prepare our mind. Мы должны подготовить свой ум. Narottam Das Thakur, Что народ там даст такой? he said that first Говорит, что сначала I have to meditate about Ashtasakis. я должен медитировать на Аштасаки. 8 Because sadhaka ради. need their blessings. Садхаку нужны их благословения. Without their blessings, Без их благословения no one can know about Srimati Radharani. никто ничего не Because знает. they are very о nearest Шримати one. Радхарани. Narma Shakhi, that Они means сами, very потому intimate. что они самые ближайшие мне подруги. Очень близкие. If I want to know someone, Если я хочу кого-то узнать получше, then I have to go to someone who knows him or her very well. я должен вначале подойти к тому, кто знает этого другого человека очень хорошо. That is why
Vrindavan Das, Krishna Das Kaviraj Goswami Bad, they accepted this name. Why they have this name? Krishna Das Kaviraj. Почему его зовут Кришна? Vrindavan Das. Или Вриндаван Das такой? Vrindavan Das was Vyasdev. Вриндаван Das это сам Вьяса был. So when he desired to describe about the Leelas of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is Когда он hidden захотел Krishna, описать Лилу Махапрабху, covered Krishna, but Махапрабху covered. это сам Кришна. If something is open, Если что-то открыто, very easily we can describe about this. очень легко What это is there? описать. Что видишь, You are seeing everything. если что-то So видишь, some fruits, this fruit, this Fruit, fruit, you да. can say. ты это описываешь. But if I'll cover this, А если это закрыто, and after I cover this, you enter. вы приходите, If I'll ask, я спрошу, что там под покрывалом? can you say? Can you Сможете объяснить, explain what is inside? что там внутри? No one can say. Никто не сможет. But he will say, Но он описывает who was inside before I covered this? Кришнанский враж, он потому что знает, что там внутри. That means only the intimate person can explain about something. Очень близкие люди кому-то. When Vrindavan Das Thakur he decided И когда to Вриндаван describe about решил Sri Chaitanya Leela, описать Чайтанья Лилу, who is Krishna, кто такой but he Кришна? covered himself Кто это Кришна, by который the body effulgence of Srimati Radharani. скрыт сиянием Шримати Радхарани. That's why И поэтому he took shelter on all the near associates. он принял сам прибежище у всех ближайших спутников Because Махапрабху, he has to know Krishna in что every way, all way, он должен был знать, with all his moves. он хотел узнать, So каков же he этот took Кришна shelter on the lotus Махапрабху, feet of каковы все его настроения. Nanda Baba Поэтому Mayashoda. он принял He took прибежище, shelter on the lotus feet of Sridham Sudam Dam Vashudam. как, He например, took shelter on the lotus feet of Srimati Radharani Adi Shakhi Brinda, Кекорло, Кон, Vrindavan Das. Вриндаван Дас, он поэтому сначала принял прибежище у всех Раджаваси. That means to everyone. Ешоды, у друзей Кришны. That's why he took this name. I am the servant of Vrindavan, of everyone. Even I am the servant of the plants of Vrindavan, all the creepers. Растений, Ильян Вриндавана, деревьев Вриндавана. But when Krishnadas Kaviraj Goswami, Затем Кришнанский враж Госвами, когда он he was requested and he was ordered by the devotees. когда преданные его просили, дали ему указания, We want to know about Sri Gaura Sundar. мы хотим знать о Шигаура Сундаре. Please explain. Пожалуйста, объясни нам. That time he Тогда took shelter direct to Krishna. он принял прибежище самого Кришны. That's why he is Krishna Das. Because if Кришна Дас. the servant is very intimate, very old servant, Слуга очень близок then к своему Prabhu will господину, open everything in front of то him. Прабху ничего не будет скрывать, он ему все To the old servants only. только близким своим слугам. So that's why he Самому accepted слабому. the name Krishna Das. Поэтому он принял имя Кришна Дас. So here И Narottam Das Thakur, в этих стихах It teaches us. Тхакур, он нас учит, because потому we are что all Sri Radha Padadashi, we мы are все all the являемся servant of Srimati Radha. служанками Шримати Радхарани. Наше положение таково. Our duty to please Srimati Radha. Наш долг служить и радовать ее. If we want to please her, Если мы хотим порадовать so ее, we have to know about Srimati Radha. знать о very Шримати well. Радхарани. Очень хорошо ее знать. What she likes, Что именно? how she likes, Как? everything we have to know. Нам нужно Then we знать can please. все эти вещи. И тогда она будет довольна нами. And all the Sakhis, Все ее подруги, the main Ashta Sakhis, 8 Sakhis, Аштасаки, главные 8 подруг, they knows very они well знают это about Srimati очень Radha. хорошо. That's why Narottam Das Thakur Что say- народ нас такой говорит, that first прежде всего, I'm taking shelter я принимаю on прибежище them. у них.
then all the manjaris. И затем у всех манджари. Then I am taking shelter on the all manjaris. Всех манджари также принимаю. Rupa manjari, Rasa Rupa manjari, Rasa manjari, manjari, Mandula Ананди манджари. all the manjaris. Манджари, манджари, всех манджари. Because Потому что first I have to know about the service, how I should serve. сначала я должен понять, как служить. Without knowing this, Без знания no one can serve Sri Radha Goswami. служить ради Гурини. Only just by thinking, no one can serve someone. Невозможно выдумать это служение. Servant must Служить know должен the знать, character, что это nature за личность, характер этой личности, of their Prabhu, to whom they have to serve. качество своего господина, которому будет служить. So all the manjaris, И все манджари, they know они знают, how they can please by their service как to Sri своим Radharani служением осчастливить Шри Гуру. Радхарани и Шри Говинду with different moods, своими разными different местами, times. в разное время. That's why Поэтому Narottam Das Thakur, все he took shelter on the manjaris. принял прибежище у всех манджари. এসব অনুগা হইয়া প্রেম সেবা লব চাইয়া ইঙ্গিতে বুঝব সব কাজে রূপে গুণে ডগমগী সদা হব অনুরাগী বসতি করিব সখীমায়. After taking shelter to the satis, Когда он принял to the прибежище manjaris, у Сакхи и манджари, when they will be pleased to me, когда они будут довольны мной, first I have to please them, вначале я должен then I их will ask порадовать. for seva. প্রেম И সেবা লব затем я চাইয়া. спрошу их о служении. Я скажу, я хочу служить. That is the desire for Для seva. того желание, чтобы совершать If цель. I have no desire Если to нет serve, желания служить, then no тогда one can push me, force me to никто serve. меня не будет туда тянуть, если I я сам cannot. не хочу. That is why Поэтому that is very important очень важно, inside of our heart. чтобы First we в have to сердцах develop the desire появилось вначале желание for service. служить. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Dasher Udas Shiva Abhilashamage Narottam Das. Наротам Дас Тхакур служа Narottam служение. Das Thakur again and again repeatedly Он снова и снова he reminds us напоминает, that first you have to develop the что desire сначала нужно развить for желание seva. служения. If you have no desire, Если мы не хотим, then maybe тогда they'll give you seva. Maybe they'll allow you by the если есть жажда, то они costless могут дать mercy. по своей милости нам Maybe they'll accept you in their служение. group. Они смогут нас принять в свою группу. Bashati koribo sokhi maje. Yes. Maybe by their costless mercy, По своей they are very беспричинной kind милости. to us. So they will Они accept. очень добры, и они примут. Если But мы if жаждем, you have no desire, what если will у do нас there? нет желания служить, как они дадут нам служение? What will do? Что тогда делать? So first you need this desire. Поэтому самое for главное seva, это желание abhilasha. служения. When this desire will come, it will Когда develop in your heart, желание появится в сердце, then ask for seva. когда мы I спросим, want to «Сын, serve. я хочу служить, Please allow me to пожалуйста, serve позволь Sri служить Radhika. Шри Радике». So when, after I will pray, И после maybe этой I will pray, молитвы but they will check. они, даже если кто-то попросит, они еще посмотрят, They will check my mood. кого мое настроение, Rupe gune dagamugi সদা হব অনুরাগী বসতি করিব সখী. Here Narottam Das Thakur здесь Шримарутам Дастакур is explaining about the mood объясняет о настроении and also the beauty of и manjaris. о красоте манджари. When I'll be there, Когда я буду там, maybe I am not so beautiful, может быть, нет but такой when I'll be there, такой красоты сейчас, in between their group, но там, среди all the other манджари, manjaris, среди остальных манджари, then by their association, благодаря общению с ними, I'll get the same beauty. у
У меня будет красота неописуемая. Here, what is that beauty? Что это за красота? Is external? No. Это не внешняя красота. External beauty will come when our inside beauty will be. Когда проявляется красота? Даже вот здесь. The main Внутри есть point красота. Когда и снаружи. about the manjaris is their qualities. Главное у них это их качество. In which mood Какие they их are. настроения. In which mood they are keeping in their heart. Какие настроения в их In сердцах. which mood they want to serve. Как они хотят служить. That's very important. Это очень важно. Yesterday, well, listen. Мы The говорили, main ornaments of the manjaris главное is what? украшение манджари это что? The blessings. Tat Благословение. tat kripalankara bhushitam. Они получили милость и одели его украшения. Manjaris Манджари. likes to decorate themselves by the blessings, Они хотят украшать себя благословением. not by the ornaments. Не драгоценностями, камнями. When they'll get some instruction, do Они that. хотят наставления получить и милость. It's like an ornament. Это для них украшение. It's like an ornament for them. Для них. So whenever they will get any instruction, Когда ingit, они получают наставление indication. или намек на служение. when they'll feel Когда that они почувствуют, Srimati Radharani, что Sri Шримати Govinda, Радхарани, Шри Говинда, they need my seva. они хотят They моего want служения. my seva. Они хотят, чтобы Maybe я служила. they are playing, Они могут играть. and after play, И после Srimati общения Radharani and Sri Govinda, Шримати Радхарани both are very tired. They are устали, sweating. They are sweating. на них капельки пота. I'm in front of them. Я перед ними. So what will be my duty that time? Какова моя обязанность? First, to clean their sweat. Isn't it? Я вытру эти капельки пота. First to clean their sweat. Swipe them with Shubhra Vastra. Very nice clothes. Очень хорошей тканью. Then Платком. Затем to cool them by giving gear. я их буду намахивать Offer them веером, water предложу им воду, to wash their feet, омою их стопы and then offering sandal oil on their body. и нанесу сандаловую пасту на их тела. So Manjaris has to realize this. Манджари должны In это front of Yugal, осознавать. sometimes, Иногда перед божественным Sri святым Gurudev, будут. sometimes other Manjaris, they'll be engaged in their seva. Иногда Гурудев Sri Gurudev are also Manjari. Манджари будут совершать севу. So maybe he'll be engaged there in his own seva. Будут совершать севу Maybe свою. Gurudev has a special seva for cooking. Скажем, Гурудев может готовить для них что-то особенное. So he's cooking in some place. В каком-то месте. That time she was not in front of Jugal. Готовить. So we'll indicate. И поскольку наша Гуру Сахи будет занята, Will она даст indicate нам that time. намек, что нам нужно сделать, Let's do как that. помочь. Он скажет, иди и служи, Offer Subhra Vastra to clean the sweat, вытри giving их beer. лица. We'll indicate. Он нам даст указание. Manjari has to realize, Manjari has to feel. Манджари должна это Sri почувствовать, Radha понять, Govinda, now they need this seva. что эта сила сейчас нужна. So Manjari has to engage. Манджари должны совершать Qualities. качества и нужны, Quality of Manjari. чтобы понять, что Feel как делать. the heart Они of должны Sri Radha почувствовать Govinda. сердце Рады Говинды, To feel the need of seva. что нужно To служить realize. севу. And after realizing, they have to engage. They are not to ask, if I do this, if I do this. No. Они не спрашивают, что мне делать сейчас, что мне делать потом. With smiling face, they have to engage. С In the улыбкой на seva. лице они совершают эту севу. So rupe gune dagamugi shada habonuragi. I'll follow other manjaris. Я буду At the следовать за beginning? другими манджари. I'll follow Буду how they are следовать. serving. Я буду смотреть, как они служат. At the beginning, I'll follow. Сначала я I'll wait for the буду indication. ждать
Они But будут when I realize, when I Казани. feel А затем я буду больше about Sri чувствовать Radha Govinda, Рада Говинда, then I'll engage myself. я Sada Havonu сам Raki. буду служить And им. I'll do this with smiling face, С улыбкой на лице я буду им with служить, loving heart. с любовью в сердце. So when I'll get such kinds of quality, Когда у меня будут такие other качества, Manjaris, they'll accept me, другие манджари примут and меня, Srimati Radharani also accept me и Шримати as a Радхарани family примут member. меня, как члена своей семьи. That is the praying of Sri Rupa Goswami. Такова молитва Шриварупы Госвами. In Chatu Pushpanjali, Чату Пушпанджали very nicely he said about the seva. очень хорошо говорится о севе. Brajaraja Kumar Vallabha Kurashimantavani Prasidame Parivar Ganashate Yatha Padavi Me Nadavyasi Bhave Karunang Muhurathaye Parang Tava Parindavana Chakravartini Hopi Ke Shiraporjaya Bhavet Swachatu Prarthana Bhajanam Janam. Hey Radhe, О, Рады, please accept me in your family. пожалуйста, прими меня, свою семью. So the Sakhis and Manjaris, they are not only the friends. Их Иосаки и Манджари, Ширадхи In- не просто ее in друзья, material world. подруги. Friends, they are friends. They are not family members. Isn't В it? мире друзья это друзья, они не члены семьи. Friends is not our family members. Friends is friends. Maybe nearest Друзья это friends, друзья. very intimate friends, Даже but если они they are only близкие, friends. но они But there, не часть семьи. А в духовном мире, in Nikunja Kutir, не хуже культуры. in Yoga Pit, Йога there, the Sakhis, Manjaris, Сахи, they are Манджари. the main family members of Srimati Radharani. Это семья, ближайшая семья Шримати Радхарани. They are the main family members. So that is why Rupa Goswami Поэтому Шриварупа Госвами was praying to Srimati Radharani, молится Шримати to Радхарани. Radhe, Радhe, please accept me. пожалуйста, прими меня. You are the best. Ты самая прекрасная. I want to serve you. Я хочу тебе I want to служить. serve you, Prananath, Sri Govinda. Тебе и твоему господину твоей жизни. If you will accept me, Если ты then примешь меня, he will accept my seva он also. примет тоже мое служение. There's no confusion. Нет сомнений. That is why. Please accept me as your Пожалуйста, family прими member. меня как свою. Parivar Ganashati Своя Yatha семья. Padavi Mena Diveshi Bhavet. I want to get this identity. I want to say everyone that I am the family member Я of хочу Srimati Radharani. всем произнести, что я So whenever Шримати Радхи. I can say Я хочу that воскликнуть, I am the family member of что я Srimati в семье Radharani, Шримати when you Радхи. will accept me, Когда же ты then примешь меня? I'll feel that Я I got почувствую, your full mercy. что у меня вся твоя милость. Not so there also, Rupa Goswami, before you pray Рупа Госвами, to Srimati Radharani, please accept me пожалуйста, as your прими меня family member, как he свою describes something. семью. I want to do this, I want to И он дальше offer, описывает, я хочу такую, Campbell такую bitter силу leaves совершать. to you. It is very nicely said. Он очень хорошо там говорит. I'll offer to you, hey Radhe, Ну, ради я предложу тебе. beautiful bitter leaves with camphor. А, But листья бетеля с камфора. suddenly, Sri Govinda, Sri Krishna will come Шиковинда and придет. he will take these bitter leaves from your mouth. И прямо с Forcefully. твоих уст вытащит этот бетель. I want to see this. Я хочу это увидеть. I want to see this play. Я хочу увидеть эту сцену. Whenever I take darshan, that Krishna is preparing you here. Когда я хочу увидеть, как Кришна расчесывает твои Krishna is волосы, decorating ладно, your hair. и украшает их. And I want to help him Я хочу помогать ему, to serve you. служить тебе. So there, Rupa Goswami Шриварупа he Госвами prayed that молится inside of this family, в I этой want to семье.
Я хочу быть в этой семье. Here Nartam Das Thakur Если он is об saying, этом Дастапур говорит, বসতি করিব সখী মাঝে রূপে গুণে ডগমগী সদা হব অনুরাগী বসতি করিব সখী মাঝে I want to live always in this group, as a family member of Srimati Radharani. Среди моей семьи. বৃন্দাবনে দুইজন চতুর্দিকে সখীগণ সময় বুঝিয়া রহে সুখে সখীরও ইঙ্গিতে হবে চামর ঢুলাব কবে তাম্বুল যোগাবে চাঁদ মুখে Whenever I'll take darshan, that divine couple in Vrindavan, Когда я увижу божественную читу во Врадже, they are seated together, они сидят вместе, and all the manjaris, they are serving them according to the time. служат им, They are following the times. времени, We should not определенное служение, offer our service служение, anytime, anything. не We have to не follow the следует time, we have предлагать to follow the все подряд season. в любое время. Нет, нужно учитывать At the winter, момент, we время should not года. offer here to them. Скажем, It's not. зимой ведь не будут омахивать веерами. In deity seva also we have to follow this. Это That is our касается practice. и Thakura Севы. In the winter time, А зимой for deity seva, only you have to show the chamara. Only you have to show the, показывают not blow, чамара, не омахивают их, not blowing. не обдувают. To follow the rules and regulation, that is only to show the chamara and to show the Зимой this только peacock tails, показывают this pankha. веер. So according to the time, we have to Соответствие времени serve jugal. мы Here, совершаем Nartam Das Thakur also saying Наротам this. Дас Такур здесь еще говорит, সময়ও বুঝিয়া রহে সুখে চতুর্দিকে সখীগণ সময়ও বুঝিয়া রহে সুখে all the sakhis все сакхи, there will be cuddle jugal Sri Radha Govinda according to the time also all the sakhis always will be not они не with всегда them. могут быть рядом с Радой Кришной, все их подруги. Sometimes the sakhis they'll free them alone, only jugal Иногда will be их there, оставят в покое, чтобы они могли быть вместе only наедине. Srimati Radharani and Sri Krishna will be there. И останутся только Because Радха и Кришна вместе. They need some secret time Им нужно only for them. уединенное время. After the sakhis they will play, they will joke, Затем они приходят, поют, one by шутят one с ними. they will go away, Затем уходят. not together. In one time they will go away all, no. One by one they will go away. Они To give уходят them одна за free другой. space. Их остается меньше и Sri меньше Radha рядом. Govinda. И But Рада Мадхава that time остается Manjari will be наедине. there. Но остается затем Манджари все-таки. Only Manjari will be there. Манджари All the остается. sakhis will be go out. Все подруги в ресторане. Samaya buchya rahe sukhe. When Когда это Srimati Radharani, Sri Govinda, they want to play with the sakhis, they want to, когда joke with Радха the Говинда хотят sakhis, быть среди своих like подруг, they are шутить с ними, they are playing hide and seek. могут играть в прятки, So that time, all the качаться на качелях. sakhis will be there. Там присутствует много подруг. But when the sakhi, they will feel that now No, maybe Radha Govinda, they могут need some почувствовать. free space, Сейчас Рада So Говинда, one наверное, by хотят one, быть they'll go наедине. away. И тогда они уходят одна за Not together. другой. So when they'll be Не alone, сразу вместе, а nobody will be there. одна Then Manjari will come. постепенно выходят. И Рада Кришна остается наедине, и с ними Манджари. Manjari will come to serve them. Манджари приходит служить. Sakhis, they will say, go. Саки Hey скажет, Manjari, go. идите, служите, Radha Рада Govinda is Кришна. there. They need some. Рада Кришна, что-то нужно. Now, you see, it's too much hot. Сейчас очень Give them жарко. here. Idите и সখীর ইঙ্গিত হবে চামর ঢুলাব কবে। подуйте веерами на них. When the sakhis, they'll go away, and before they'll go away, they'll indicate me. Сахи, выходя They need some air. из этой кожи, они скажут, They are very tired now. они устали, им жарко. So I'll take one chamara and I'll give air.
Ачари говорят, я возьму чамару и зайду туда служить. as a manjari Настроение is манджари. praying to Srimati Radharani, to Sri Шри Krishna. Кришна. I want to do this all. Я хочу совершать это служение. I want to serve in that time Служить вам в этот момент. when they will be alone. Когда вы будете наедине. Please allow me. Позвольте мне, пожалуйста. Tambulo jogabe chado mukhe. When they will talk to each other, Когда они будут I like разговаривать to offer вместе, little lips with camphor. я им предложу Because in that time they like this. this bitter leaves. Because it's tambul is very nice for passing times. Тамбул жуют, когда After есть taking время food, they like передохнуть, to после get еды, tambul. например, When they'll если бета secret pastimes, когда when they are free from everyone, были that вместе, time during their talking, никого during нет, their они conversation, разговаривали, they like this time. они Tambul живут bitter это. leaves. So, Nartham Dastakar is saying, Народ у нас такой when говорит, they'll talk to each other, они будут говорить друг с другом. to know their mood, Я почувствую их настроение to feel their mood, I'll offer. и предложу им, соответственно, Here nobody will эти indicate. бетали. И никто меня не будет, When the manjaris will be in front of я, you, никто не даст мне это наставление. Я that сама time буду manjaris знать. has to feel Это надо почувствовать, their что mood. подходит, Maybe if I подходящее offer время. tambul, they'll be happy. Что я, если предложу им тамбул, они будут счастливы. Maybe they are a little bit hungry, so Может I быть, should они offer уже some голодны. fruits. Я им предложу фрукты, Maybe they're hungry, I should offer some sweets. может, я им предложу сладости. Manjaris has to realize this. Манджари, они чувствуют это. They'll not say directly. И Sometimes they'll уже say, тогда не нужны наставления. Иногда sometimes дают Srimati наставления. Radharani, Иногда Sri Радхарани Govinda, или Говинда they'll say something, do скажут, that. сделай то-то, то-то. Maybe Radharani will ask Manjari, Manjari, bring my Радхарани deer, my pet. принеси моего приведи моего I want to олененка. play with Я хочу my pet. поиграть с So олененком. Manjari will go to И Манджари take this приведет deer to этого Srimati Radharani. олененка. But most of the time, Но обычно according to the time, according to the season, со временем Manjaris года, has to с временем realize дня, things, с событием what exactly they Манджари need, чувствует, что нужно, what exactly they что like. именно им that понравится time. сейчас, в этот момент. That is the best, most important qualities of Manjaris. Это самое главное качество Манджари. That is why we are practicing. Поэтому мы практикуем, That is why we need to follow поэтому this нам all. нужно следовать всему этому. Why you are following this, or why you are reading, why you are meditating about this. Для этого читаем, eightfolded pastimes. медитируем, медитируем. At the end of these eightfolded pastimes, В конце Krishna Das Штакали Baba, he Юга said, it Кришна is only Баба говорит, one day, single days. один день, пример одного Description. дня, описание одного дня. Why he describes? Почему он это все описывает? Is it so important to read this all, to follow this all? Потому что это Yes, важно, да, very important. очень важно. Who is practicing Для on тех, that кто path? практикует, In кто this идет raga по marga этому bhajan, пути рага, марга, they need to know the нужно times maybe. знать время, что когда происходит. Which time, some is very fixed, is not? Некоторые моменты Nishanta Lila is fixed определенные, например, Нишанта for all seasons. Maybe для всех времен at the года winter they will wake up little bit later. небольшая разница по времени совсем, Нишанта Лила. Evening and Naftalila, it's fixed. Также отдых. Only some daytime lila will change Днем только according to the меняется season. день, в зависимости от времени года. Where Srimati Radharani will stay that time. Где It Радхарани will change. место их Sometimes встречи she will be in может измениться. Varshana, sometimes she will be in Java. Иногда на Варшане, иногда в Right, Ялте. Sugar? So according to the season it В will change. соответствии с But временем most of the года things, most of the место может points, измениться, is но very fixed. большинство моментов очень определенные. We have to follow the times. We have to Поэтому нам нужно знать
know the times. года и время Which дня, times were there? где и что, What they're doing? что они сейчас делают. Every day Krishna will go with his cups. Каждый день Кришна идет пасти It's коров. fixed. Каждый день. Every day they will meet in Radha Он Kund. встречается, приходит на Радхакунд, Tat Prasad will Шримати be there. Радхарани. So many things is happening Это ливо каждый день проходит. for the practice. Для духовной It практики. is very helpful. That's очень why помогает. Krishnadas Baba he Поэтому describes Кришна Баба описывает his vision. свое видение. And it will help us to all the other devotees Помогает To нам, всем meditate. преданным, медитировать. about their place, about their leelas. Место, Everything. что они делают и так далее. So when we'll practice about this, Когда мы будем практиковать дальше, then this realization will come. придет осознание постепенно. Shakhir onuga hoya. Why you have to follow? Следуя Why always Narottam Das Thakur and all the other acharyas, they say, we have to follow, we have to follow. следовать за теми, кто перед нами. Because if we are not following, Если мы не then следуем, we'll never realize, мы никогда не we'll never осознаем, know мы никогда that не будем exactly what they want. что они How? хотят и как от нас. That's why you have to follow to Поэтому the нам Sakhish, to the нужно Manjaris, следовать настроению Манджари и Саки, what they like, следовать how they like, указаниям, how I понять, should serve, что Радха Кришна хотят, что им нравится, как in служить. which way they will accept Каким my образом service. они примут мое служение, Otherwise, а иначе, maybe I will serve. может быть, я буду It will служить, not be accepted. но это не будет принято, Never. никогда не будет If принято. I'll follow my desire. Если я буду служить по своему, There has по своей two прихоти, types of bhakti, is not? если есть два вида Two бхакти, types of prema. два вида према, Madhyata Purna, Tadyata Purna. Мадьета Пурна и Тадьета Пурна. In Tadyata Purna, Тадьета Пурна, we are following our desire. мы следуем своему We are желанию. not thinking about Krishna's desires, Мы не думаем о том, Radharani's что desire. хочет Кришна или Радхарани или их спутники. We are giving all our responsibilities to Krishna, Мы что можем, делаем для Кришны. that I'm Krishna's. Я принадлежу тебе. So I offer my everything, Я все all тебе responsibilities поручаю, to Krishna. все, что могу, всю ответственность With this love, которую могу. with this prema, when I'll serve, И с that этой time, премией, how I'll serve? как я according буду to служить, My mind. в соответствии со своими идеями. What I своими like, мыслями. I'll offer Что them. мне нравится, я I предлагаю. like to eat so much sweets, I'll Я offer люблю only сладкое, я им sweets. предложу сладкое. I'll offer only sweets. Буду им только сладкое предложить. But there has higher Но есть prema, другое that is служение. Madhyata Purna. Мадьета Пурна, более высокое Krishna, you are Prema. mine. служение. So, you have to follow my instructions, Это you have to follow my desire, желание Everything. учитывать but желание личности. I'll say this, but I'll follow how he likes. Я знаю, что делать, я знаю, как делать, That is Madhyata Purna. но прежде всего буду That учитывать Krishna его will желание, mind. его собственные желания. Damodaradhara Sudhamopi Gopikanam. When one can say in that way, Когда that преданный time так, Krishna will offer скажет, himself то to Кришна him, сам to her. вручит себя такой личности. Manjaris has this mood. У Манджари такое настроение. For developing this mood, Чтобы развить это настроение, sadhaka has to follow this way. садок должен следовать этому пути. Then they will feel the attachment Он почувствует привязанность. that yes, I'm very near to Krishna. Да, я очень I'm very near to близок Srimati Radha. Кришне Радхарани. When they will feel this attachment, Когда then they can преданный develop their почувствует desire. эту привязанность, у They, него then they can develop their mood. желание будет развиваться, и Then they can настроение develop their правильное relation появится. with Srimati Radha. И будут очень близкие отношения с Шримати Радхарани. Otherwise, no. Иначе это невозможно. যুগল চরণ সেবী নিরন্তর এই ভাবি অনুরাগে থাকিব সদায় সাধনে ভাবিব যাহা সিদ্ধ দেহে পাব তাহা রাগপথের এই সে উপায়.
Now Narottam Das Thakur Далее is saying about Шрила our Наротtam Дас practice. говорит, какова наша садхана. Sadhane bhavibo jaha siddho dehe pavotaha. How will practice В зависимости with от this духовной form? практики, на что мы медитируем, If our practice is okay, that если means наша 100%, практика правильная, чистая, then на 100%, we can get Siddha Swarupa. тогда мы достигнем вечного положения. Sadhane bhavibo jaha siddho dehe pavotaha. Силы Дехи Павата. If we are not following, if we are not Достигнем practicing положения своей in силы our Дехи sadhak swarup, определенно, если мы then we'll never achieve this неправильно Siddha практикуем, Swarup. то мы не достигнем положения силы Сварупы. First we have to follow this all instructions. Следует всем наставлениям. After we will receive Seva, После этого мы after we обретем will receive силу Seva from Sri Gurudev. от Шри Гурудева. Sri Gurudev will describe Шри that Гурудев нам you have опишет, these qualities, you have this mood, у тебя такое-то настроение, какие-то качества, you have this swarup. ты такая-то So Сварупа. Gurudev will know some points. Гурудев нам укажет определенный момент, и And он увидит, your Seva is this. скажет, твоя сева такая, Sri Gurudev introduced me что with Гурудев my Seva to он Srimati скажет, Radha. какая у меня сева, тебе Шримати Then our duty, the duty of sadhaka will Она start. объяснит обязанности наши. Садхак To go inside будет this. знать, и дальше будет идти уже внутрь, в это Смарана. служение, совершать смарану, Sadhana Smarana Lila, совершать свою садхану, most important part of our bhajan. Смарана — это самая главная часть баджана. Meditation about Leelas, mainly the eightfold pastimes. И вот на основе There are so many Аштакали Leelas, millions of Leelas. есть миллионы лет. All the other Leelas which is described in Srimad Bhagavata, Все лилы, которые описаны в Шримад Бхагавате, these all Leelas все эти лилы for practice stage. для садхаков, для тех, кто практикует, After you will receive а когда уже он Siddha Swarup достиг совершенства и осознал свое from Sri духовное тело, Gurudev, then this Leela will be this eightfold pastime. когда он получил себе деху от гуру, то он сможет тогда Then you have to погрузиться go в inside this медитацию на Аштакали лилу, Ashtakaliya Leela. и он должен будет You have to войти туда meditate. внутрь. Медитировать означает медитировать очень Not only устойчиво, meditate, не просто медитировать. you have to go with this Leela with your Swarup. В своей сварупе войти в эту лилу, Which Swarup you receive from Sri Gurudev. в той сварупе, которую Which дал Swarup Шри Гуру, Gurudev explained to you которую написал about нам, you. нашу личную сварупу. When sadhaka will continue this practice Когда садхак будет продолжать и продолжать, very seriously, серьезно, with dedicated mind, посвятив свой ум and with the great attachment with Sri Gurudev, большой привязанности к Шри Гурудеву, then тогда in Siddha Swarup Сидха Сварупе, she will get this same seva. это он Otherwise обретет she это has to служение. try life after life. Иначе will never жизнь за achieve жизнью, this. она не достигнет цели. Only to receive this Siddha Swarup Получить Gurudev Сидха is not Сварупа от enough. гуру недостаточно. We need to practice. Надо практиковать. Abhyasa, smarana. Прилагать We усилия, have to engage ourselves. устремляться, время вкладывать. There has no place for the lazy people. Это не для ленивых людей. In our sadhana, Наша садхана. there has no place for lazy people. Для ленивых нет здесь места. Always we have to Надо, awake. Always we have to very conscious. надо Always we всегда have to быть very serious. бдительными, серьезными, If we want to go in deeper осознавать, что bhajan, происходит. then Если мы хотим глубоко very войти в carefully you баджан, have to practice надо очень внимательно, усердно Смарана. практиковать смарану, meditation медитацию. with this eightfold pastimes. На основе Аштакали, With your Siddha Swarup. на своей силе сварупы. Gurudev will be always with us. Гурудев, он будет всегда рядом. Gurudev has this duty to always with his Gurudev, disciples, to be. он хочет привести туда своих учеников. So, Это Gurudev is near to me, next to me. обязанность. Гурудев He will всегда support рядом, me. он будет поддерживать меня, He will push me. он будет меня вдохновлять. Everything I have to do. Но нужно самому будет делать. Будет наставлять. About Disha,
It is said in Narad Pancharatra. Касается дикши, в Нарада Панчаратре говорится, Prapancha sara pratitatra diksha sangsmarjata sangprati sarvasiddhai. Whenever you will take vow, just you got this desire, yes, I take center on the lotus feet of Sri когда вы Gurudev, приняли I take initiation. клятву, все, я принимаю Гуру, я хочу When you посвящения, got this desire, когда это then желание all the появилось, siddhis, they will stand in front of you. все совершенства, силы придут к вам служить. When will receive initiation, the mantras from Когда Sri мы Gurudev. получим After посвящение мантра от Гуру, receiving Guru mantras, if we are not practicing если about мы this, не практикуем, then the siddhis will not то come. совершенства не придут. Siddhis will be in front of me. Они эти все совершенства будут перед Very нами, easy. Anyone can и до них get this дотянуться siddhis. совсем легко. Anima, Latma, Shitto, Bashitto, Prakamma, Даже Prakata. This all siddhis is very normal, Даже very мистические совершенства, lower siddhis. все будут рядом. Very lower siddhis. Anyone can get this by yogas. То, к This чему is- стремятся йоги, But which siddhi, by Krishna Bhakti, No. will come? не это цель. This siddhi, no one Наша can цель. imagine about this. Это сиддхи. Siddhaya, what Devadita Mahadev said to Махадев Devi Parvati. говорит Парвати, Siddhayo paramascharya bhukti muktischa shashwati nityancha paramanandam bhavet govinda bhaktita. Siddhayo paramascharya, paramascharya. Very surprising all мистические siddhis will come. совершенства бхакти, они потрясающие. Он If we говорит, follow the path of они не Krishna описуемы Bhakti. на этом пути Кришна Бхакти совершенства. If you have desire for this material pleasure, Если no хочешь problem. By материального Krishna Bhakti you can могущества, get this, Кришна тебе everything. это даст. Кришна Бхакти все это исполнит. If you have desire for liberation, mukti, Мукти, moksha, освобождение, no problem. нет By проблем. Krishna Bhakti you can. Кришна Бхакти тебе это тоже даст. Very soon you will get moksha. Очень быстро ты получишь Так. мокшу. Но Pure devotees, чисто they are not desiring for siddhis, они не хотят сидеть, muktis не мукти, and bhogas. не pleasure. материальное наслаждение. They are desiring for Krishna Shiva, Они хотят Кришну. Paramananda, the Парамананда. ultimate. Это говорит, потому что это высшее счастье и блаженство. So that is why the Manjaris, Поэтому манджари, they like to serve always. они хотят всегда Because служить. only by this service, Потому что только в only by служении, this engagement, только one совершая can служение, get this ultimate place. они испытывают это высочайшее счастье. That's why Поэтому Manjaris, манджари, they like to serve. они хотят служить, они любят служить. পাকিলেশে প্রেম ভক্তি অপক্ষে সাধন রীতি ভকতি লক্ষণ তত্ত্বসার নরোত্তম দাসে কয় এই যেন মোর হয় ব্রজপুরী অনুরাগে বাস। পাকিলেশে প্রেম ভক্তি অপক্ষে সাধন রীতি, two stage, Есть две части, right and right. два состояния, спелое и неспелое. In bhakti also there has two stage, right? У плода и у бхакти тоже. When it is unripe, it is Да, sadhana riti, бхакти sadhana bhakti. еще не созрело, это When it садхана. is ripe, it is Когда prema созрело, bhakti. это уже према бхакти. So when will be inside in this prema bhakti, Когда мы достигнем then према our бхакти, raga marga bhajana will start. там и начинается рага марга баджан. Then we can stay always in Vrindavan. Мы всегда сможем быть в Вриндаване. Narottam Das Thakur. Наротам даст Тхакур. That's why he is reminding Поэтому он говорит, us to follow the instructions что нужно следовать наставлениям of Sri Gurudev. Шри Гурудева. Be a good follower. Быть хорошими Be a последователями, good follower. Be a good listener. хорошо слушать. Then И тогда you will be a good manjari, good servant. мы станем хорошими служанками манджари. Our nature. In Такова наша Goswami.17.07.2017. природа. Как у In Госвами Upadeshamrita, Падишамрити. in first sloka, Первый шлок he said говорит, 6 force we have to control. что 6 побуждений своих надо контролировать. Pacho vegam, krodha, manasha vegam, jubha vegam, mudaram, upastha vegam. Bacho vegam. Желание болтать,
We have to control our mind. Надо его контролировать, свой ум We контролировать, have to control our anger. свой гнев контролировать, We have to control our tongue, that means greed for food. свою жажду еды So we контролировать, have to control our hunger. тягу к еде, We свой have to голод, control our lust. вожделение So why he said this? контролировать. Почему он все это говорит? Why we have to control this all? Почему все это нужно контролировать? Because we have to prepare ourselves Потому что нужно себя as a приготовить manjari. к тому, чтобы стать We have to манджари, prepare ourselves as a servant. стать Srimati служанкой Radharani, Шримати Sri Govinda. Радхарани, Шри Говинды. That's why we need to control this all. Нужно все это победить. Controlling tongue, that means speaking ability. Желание болтать, Be a good listener. внимательно Goswami, слушать. he advises us. Be a good Как сами listener. говорят, говорит, хорошо How слушай. much you listen, Чем лучше слушаешь, you can collect knowledge. ты соберешь знания. In this material world also, В материальном мире тоже так. to achieve success, Чтобы достичь we успеха, need to listen. нужно so much. вначале слушать. Why he said to listen much more than talk? Нужно слушать больше, чем говорить. Because that is our nature, you know. Знаете, есть We are такая listening. склонность. Someone only to answer, Мы кого-то слушаем только для того, чтобы ему что-то not наговорить. to realize what he or А she не is для того, saying. чтобы услышать, что он хочет донести. It's everyone nature. Это очень распространено. We are waiting when he Мы will ждем, stop or she когда will же он stop and answer. прекратит говорить, когда я ему отвечу на все, So- что We have to control. мы должны все эти вещи контролировать. Manjaris, the first quality of Manjaris, Первое they are качество. very good listener. Они очень хорошо слушают. When you will listen carefully, Они then you will внимательно realize the слушают. indication. И тогда они смогут понимать, что нужно сделать. How much you will listen someone, you will feel that person. Чем больше вы слушаете кого-то, тем вы начинаете лучше его чувствовать. Then И тогда you can serve. вы можете служить. First you have to listen carefully, Вы then you can сначала realize должны what внимательно they want to слушать, say, what he Что он want хочет to вам say, what сказать. she want to say. Then you can Человек. go with this word. Otherwise, otherwise not. If you are not listening, Если мы and не if you're not внимательно realizing, слушаем и не осознаем, if I'll just say go если я скажу иди to someone, go, кому-нибудь, and only to listen this word, go, he went somewhere. человек He ушел, didn't ask me where has to но он даже не спросил, куда идти. go, he went. Я сказал иди, и он ушел. That is first we have to realize. Go means where I Вначале have мы to go. должны осознать, куда идти. Если нам говорят, Sometimes they'll say go. кто-то может... According to the time they have to Manjaris has to realize Манджари получают указание в определенное he is время, saying or she is saying что to нужно go. идти. Maybe they are very tired, Может быть, Рада Кришна they need устали, some water. нужно So принести when им that воду. time И в этот момент one Manjari will say go, that means какая-то it's другая indicating Манджари me скажет, bring some water. иди. Она больше ничего не We добавит. have to realize this. И надо будет почувствовать, что она имеет в виду. So that is why Rupa Goswami Поэтому Рупа Госвами in Upadeshamrita in first shloka в первой шлоке to prepare our mind. он нам To be a объясняет, как Manjari. приготовить свой ум, He подготовить, said we have to чтобы стать control манджари. these six Все это forces. надо Then we can контролировать, get эти this 6 quality. вещей, и тогда у вас будет качество для служения. Then we can achieve this stage Сможем as достичь a Manjari. положения манджари. So if we have this desire, Если у нас есть это желание, then our duty to follow this all то instructions. дальше наша обязанность это следовать всем наставлениям. At the beginning stage, in the practice stage, Когда преданный there начнет has no практиковать, space for imagination. Maybe I'll do this, it will be не good. No. следует допускать там воображение, самодеятельностью follow. заниматься. Что сегодня я то, завтра то, Just follow это the хочу, это не instructions хочу, нет. without any Нужно confusion. следовать указаниям без сомнений. Confusion will go out Сомнений надо отбросить. after some time. Через But какое-то время они сами уйдут. first follow the instruction of Sri Сначала Gurudeva. нужно Follow the следовать instruction of четко указаниям scriptures. Гурудева.
Then one day, начале. this stage will come. Состояние Then one наступит day, однажды. we'll receive this kinds of mood. Мы Then получим we это can serve настроение Sri служения. Radha. И будем It's служить not ради very easy. Господа. Это не так просто. Not so easy, Не очень not so просто. tough also. Но и также не слишком сложно. Very easy you can get, but in a tough way. Можно легко Very получить, serious, но путь very непростой. conscious, very Что sincere это означает? about Нужно this. быть искренним, If серьезным, we want to внимательным, serve Sri Radha, прилежным. Если мы хотим служить Радha Rupa Кришне, they describe everything. описали нам все. So, if we have this desire, Если у нас then we есть have to follow. желание служить, мы должны следовать. Haribo. If you have any question, you can ask. Есть ли у кого вопросы? Можно задать. Мы знаем, что любовь, она у нас как бы развивается, когда человек полностью свободен. А когда создается организация, то там немножко все под контролем. И человек, он не настолько свободен, как старший пытается его взять под контроль. То как в этот момент может как бы раскрыться личность, если со всех сторон его контролируют? Можешь Spiritual path you described, it suggests that we are free in our love, free in our practice. But for example, if an organization was built, like spiritual organization, and there are they made many rules and restrictions, so they try to limit us. What can we do in such a situation? Is it possible? If it is spiritual organization, then спонтанность. there will be no strictness. There will be frame to make this love, to protect this love, loving exchange in this organization, but it will be with love also. Эти правила предписания в организации должны быть с любовью даны. In spiritual, in devotional organization, Организации. there will be no dictatorship like this. Там не должно Everyone быть will be the диктатуры. same. Должно быть равное отношение между всеми. There must be, everything will be loving exchange. Должно быть основано отношение на любви. But there need also some prem Там мы должны какие-то to быть protect рамки, this love. чтобы защитить. Because from outside this love will destroy Потому что снаружи some force. будут уничтожить So какие-то from силы. this force, they need some frame. У них нужен какой-то So to make this frame, отделение от внешнего there мира. must be some rules and regulations. Какие-то правила But предписания. these Но rules and regulations, эти правила everyone has to предписания, realize it must be not by force. это не должно быть насильно. Мы Everyone will должны be followed заставлять. by their love. Должны нас вдохновлять любовью своей. Our bhajan path, Наш путь баджана, Sriman Mahaprabhu, Шримад Махапрабху, he teaches us он учит to нас, be united. чтобы мы были едины. Sangha Shakti Kalo Yuge. You cannot go alone. Невозможно идти одному. So all the Gaudiyas, all the devotees, Все they преданные, should be united. они должны быть But едины. with love. И на основе любви едины. There must be loving exchange. Между ними должны быть No любовь. one will be dictator like this. Не должен кто-то диктовать насильно. Their controller, Mahaprabhu, Контролирующий Nityananda Prabhu. Махапрабху. Everyone will Нитянанда. follow their instructions. Они уже дали наставления, нужно следовать этим наставлениям. So when it will be, Когда это, then this organization is, you can say it's devotional, тогда spiritual. это духовная организация, если такие вот отношения. А если вот именно отношения в обучающем процессе, как священных писаний, то есть создается система кураторов, которые обучают как бы новую молодежь под каждым старшим влиянием, я не знаю, куратором, контролем, и нету свободы, чтобы человек молодой проявился как бы сам. Вот
как с этим бороться, или не надо обращать внимание на это, или пусть такое будет, если это уже есть. Вот когда старший создает обучение, да, и назначает в группах старшего, хотя тот сам еще неопытный, и вот в этих рамках каждого контролирует, то есть нету самопроявления, а у самих нет квалификации. Вот как тут обращать стоит на это внимание, или пусть так идет, или вот в этой ситуации как быть? For example, they have some a setting for new people that when new people come, some senior instructors are looking after them, educating them, and there is a bit of control in this situation because these young newcomers, the new devotees, are being watched closely, and so they hear many do's and don'ts. But in this situation, they have no freedom. Is it and at the same time this at the beginning time, and these senior persons, at the same time they might not be so well experienced spiritually themselves. They try to control new people, but they are new people themselves. И только слушаться этого старшего. So is it a good system, or should it be accepted? Should we try to change it, or let it go as it goes? It is not our business. What's our opinion on this? Should be. Yes, that is the system. When some new people will come, Когда новые люди the приходят, senior will старшие teach them. учат Okay. Senior will give them the knowledge дают им знания, about practice. Как Senior will give практиковать. them the knowledge about the rules and regulations. объясняют им правила предписания. Maybe sometimes the Может, иногда newcomers, эти новые люди they'll do some mistakes. могут ошибаться в чем-то. Sometimes senior has Иногда to say them старшие strongly. должны Sometimes, not always. порой строго даже дать им But делать замечания. always Но in between them, между there ними must be very главное loving attachment. должно быть любовное Yes, общение. senior always controlling Да. juniors. А It's старшие everywhere it is это like нормально, how что старшие fathers and seniors, they are следят controlling за the младшими. children. начиная they are с giving the принципа knowledge to the родителей и children. детей. So Родители same дают things, знания, наставляют. when the new people will come, Поэтому, they're the когда новые newcomers, люди приходят, so senior will come to старшие, teach them. Если будут что их старший учить. сам не Я это квалифицирован. сказал. But Но that time, в этом senior has no right to punish them. старший не имеет права их наказывать. They can say something strong, oh, don't do that, Они in that могут way. сделать замечание, But стой, не they делай, should not punish them. но наказывать не следует. Only to know their, only to give them the knowledge, only to Дать make им them знания, in this frame, помочь им they can do. But everything will be понять, in что love. такое према, но надо на основе любви все делать. If they will force, if they will punish, then the newcomer, Если they они will change будут, their mood. если они будут заставлять и Maybe they will наказывать, run. то этот новый человек, он Sometimes. уйдет просто. If they cannot tolerate this. Ему They'll просто run. это не понравится все. Он сбежит. Very politely, sometimes very strongly, sometimes Наставник with должен loving way, с любовью, anyhow. но иногда и They have строгим to быть, take them иногда и сделать замечание, in this frame. чтобы вести дальше премию. But love will be there. Но должна быть любовь. Senior must, everything will give with love. Этот старший, он должен давать с любовью все вещи. Juniors will do so many mistakes, no problem. Конечно, Because новички they're будут newcomers, много they have no knowledge ошибаться, about они только this. пришли. Senior has this duty У старшего это обязанность. to realize it according to the situation. Он должен их to them. увидеть, он должен их понять и дать им правильное наставление. Гурудев, вы говорите, что только Гурудев может направлять нас в нашей практике. То есть, насколько я понимаю, это должны быть личностные отношения между гуру и учеником. Пожалуйста, дайте вот практический совет, как нам, будучи далеко от вас,
получать от вас наставления, как нам поддерживать эту связь, может быть, в ваших лекциях мы можем получать как нам получить доступ к этим лекциям, как нам, вот пока вас нет все это время, как нам практиковать и как нам поддерживать с вами взаимосвязь. You explained that it's very necessary for disciple to follow under guidance of Gurudev, but then a practical question comes. What? We can rarely be in your presence, and we cannot so often ask you questions and get your instructions on our practice, because you may be very far from us. Yeah. So what should be done in this situation? Should we listen to some classes? Then listen to some classes when we'll get the classes from Sri Gurudev. And if that is also impossible, then we should go to senior devotees from the same line. Среди своих братьев, обратитесь. From him, Если you can лекции у get вас this нет, same lesson. общайтесь со старшим. From same line. В этой же Don't своей forget about семье the paramparas. учеников. In which line you are, Есть because every parampara. parampara they have different У каждой rules. парампоры настроение So you have to может follow несколько your own отличаться. parampara. Нужно следовать If your guru своей is not, линии. maybe after you got initiation, После your guru посвящения disappeared. гуру может уйти. Nitya Lila. Нитя-лила. You went to Nitya После Lila. посвящения. So from where you will get the И instruction of да, Sri где Gurudev? наставление получить? Then that time you Тогда can go to senior devotees вам надо будет искать from the same старшего parampara. ученика, старшего преданного в своей линии, And from him you will get this all. и от него получить необходимое. Гурудев, должен ли Гурудев назначить старшего, вот как